Доброго дня, ми можемо починати. У нас є переклад, поточний. Я одразу обмовлюся, що я буду виступати англійською мовою для того, щоб зробити це більш сприятливо для наших іноземних колег, оскільки ми знаходимося в стінах медіа-центру Генеральної дирекції обслуговування дипломатичних представництв. Я представлюся, я буду доповідати презентацію результату нашої роботи і попрошу мого колегу Ярослава БОЖКО, який зараз зі мною тут присутній, висловити свою точку зору, оскільки ми робимо цю роботу спільною, тому перемикаюся на англійську мову. My name is Дмитро ЗОЛОТУХІН. I'm glad that you're here today with me, and this is one of those events that it was rather long awaited. My name, I was a deputy minister of information policy of Ukraine since in 2017-2019. And since the full-scale invasion against Ukraine, we are working on the agenda of how to build a strategy, how to end up this war, and how to save as more people as we can. Unfortunately, there are not so many these kind of events we had. Actually, I will tell you the result of our work that we were doing actually since the full-scale invasion has started. And today here with me, Ярослав БОЖКО, who is the head of the Center Doctrine. This is not our first meeting. We did several discussions before, but actually it's the first public appearance of this content that we worked on. I will show you the presentation with the information that we have, and I will then ask my colleague to make some comments. What we present to you is the so-called war exit strategy, is the strategy how to understand where is the end game of the situation that we are in, and how to go to this end. We'll switch on. Okay, so let's start from the obvious statements made by different officials of the world, and we do understand that the both parties that are highly involved in the war, Russian Federation and the United States of America, they are being in an exchange of the thoughts and exchange of different positions on this war. And the quote from one of the interviews of the head of the National Security and Defense Council of Russian Federation, Nikolai Patrushev, says that all the goals of the special military operations will be achieved. Despite of what Washington is thinking, we will do everything that we want to achieve the goals of the so-called special military operation. Of course, there is a huge lack of understanding from all the parties, including the Russian Federation officials, what are the goals of special military operations. So they can present any thought of what are those goals. But it is obvious that they do not have any willing or any agenda of how to wrap it up and how to end the special military operation, as they call it. In my humble opinion, it is very important to underline that Vladimir Putin does not have any precautions, any thoughts about how to go to negotiations and how to really end this up. And regarding the situation that we had Minsk Agreements 1, then we had Minsk Agreements 2, then we had Minsk Agreements Steinmeier edition. So now if we will have Minsk Agreements 3, so it is obvious that we might have Minsk Agreements 4 after Minsk Agreements 3 will be violated, because the prolongation of the war in Ukraine
is directly the terms how to prolong the Vladimir Putin's life. If Vladimir Putin somehow will make some steps how to end this war, that will show that he has lost. Because it is obvious that all those special military operation goals cannot be achieved because they were not understandable since the start of the invasion. And of course, as we know, Joe Biden is constantly repeating this narrative that United States will support us, will support Ukraine, we will support you as long as you need. In my humble opinion, both those statements are not so, I would say, not so objective, because obviously the Russian Federation cannot last the invasion and cannot last the special military operation for enormous time. The same is with the US taxpayers. And we have the example of the Afghanistan, that despite of 20 years and more than $20 trillion spent on the war in Afghanistan, everything is coming to an end. So it obviously that support as long as you need is not what United States people wants, and definitely not what Ukrainian people wants. We want the end of this war as soon as it possible, not as long as we need, but as soon as it possible. And lately we have another quote from one of the very important and very good friends of Ukraine and Ukrainian people, Senator Lindsey Graham from the United States, who said that I want this country to have free and fair elections, even when it's under attack. Me personally and my colleague I talked with, we're thinking that the providing the elections in Ukraine when it's under attack is technically possible. It is possible. But what I can guarantee you that it will not be free and fair. Let's imagine that someone will come to you on this event and ask you whether you want coffee or tea. You have to make a choice. You have to vote for coffee or tea. And this moment, I will grab my gun. I'm the happy Second Amendment person now after full-scale invasion has started. And I will take my gun and start to shoot in the ceiling. And you will be asked to vote for coffee or tea. So the question is, would that vote, would that choice would be free and fair if you will be forced to make your choice coffee or tea while someone is shooting in the ceiling? So I think that this narrative about the elections in Ukraine, it goes in line with the not worded and not articulated demand of the stopping of war on ceasefire on the terms that we will have now. And obviously, this is not the liberation of the all occupied territories of Ukraine. This year, we have pended a roundtable, a discussion on the base of the Center for Geopolitics of the Cambridge University, which was titled, Should the West Fear a Russian Defeat in Ukraine? It wasn't me who has chosen the title, but I think that it's very legitimate because during this conversation, my colleagues from overseas and from who are the partners of Cambridge University, they were trying to assure me that there is not any fear of Russian defeat in the Western countries, but it is precautions of that. It can be some difficulties or it can be some threats in terms of nuclear weapons proliferation and China expansion and so on and so forth. So it's not fear, it's just analytics. But it appears that some Western experts, for example, the professor of Hebrew University, Martin van Creveld, who wrote his opinion piece on the German platform Welt, he is directly saying why we should be afraid of Russia's defeat. You can Google this article, right? I can send it to you with a link, so you also could get acquainted with this. So it was published in January this year, and Mr. van Creveld is saying that we should be afraid of Russia's defeat because, you know, in Russian Federation there are almost 100
peoples, 100 nationalities. And of course, if Russia will be defeated, so there will be a very potential destabilization, internal destabilization of the political situation in Russia, which can lead to internal civil war, which can lead to enormous migration processes. And these migration processes can harm international security, including the EU states and Western states. Not saying, of course, about the control on the nuclear weapons proliferation and China participation in this process, and so on and so forth. And already in August, experts started to publish other materials. They are rather many in this month, despite of the summer vacation period. And this is a piece from Tatiana Stanovaya. She's a Russian politologist living in Paris, as far as I know, and she wrote this piece for Foreign Affairs, Putin's Age of Chaos. And she's trying to deliver the idea that the biggest threat that is coming from Russian Federation is actually chaos. You cannot control any uncertainty that is coming from the Russian Federation and its leaders. And if there would be, there is no word defeat in this article, but it is obvious that if Putin will show his weakness, the chaos will expand in Russian Federation, which will lead to the great political destabilization. And a bit later, this is already August 13th, this couple of weeks ago, American expert of Ukrainian origin, Alexander Motel, he's historian, he wrote and published his material on the American media, The Hill, which says that the Ukraine war might really break up the Russian Federation. And he is analyzing different angles of how people see the political process in terms of, the continuous Russian invasion into Ukraine. He's also quoting Tatiana Stanovaya, which I already showed to you. And he also quoting Janusz Bugajski, American expert and historian, who says that Russian Federation as an empire, we will break up whatever we do, because this is what empires do, they break up. So this is historical past, and we cannot do anything with it, whether we will try to save Russian Federation from dissolution or breaking up, or whether we will not do anything, or whether we will support Ukraine as long as it needs us, or Ukraine will not be supported anymore and will be pushed to elections and to the ceasefire agreements and so on and so forth. So the amount and the quantity of these materials, it's growing, and experts over the world, historians and politologists, they're discussing what will be after the war. So to end the war, we have to have an understanding what will happen after it ends. And of course, as we know from the experience of the World War II, it cannot be the Victory Day without the Tehran 1943 and Yalta 1945. So it should be some political decision. And by the way, in one of the latest interviews, Ukrainian prominent journalist Vitaly Portnikov, he said that unfortunately, Ukrainian armed forces cannot present the miracle on the battlefield when it's no any geopolitical decision of what's going to happen with Russian Federation after Ukraine will win the war on the battlefield. So, in my humble opinion, all these talkings about the potential breakup of Russian Federation and dissolution of Russian Empire, it leads us to some Western logical fallacies that I would like to stress out for you. First is the presumption that Putin wants negotiations. This is why Ukraine should be empowered to have a good position on these negotiations. In my humble opinion, this is untrue, because to save his power, Putin has to continue the war. Because if he will discontinue the war, if the war will end, it will be obvious that Putin started the war without clear vision of how to reach the goals
of the invasion, and he will show his weakness, and this weakness will result in political instability in Kremlin, because his rivals and his partners for now, people who surround him, they will attack him politically. And that can bring the situation to destabilization inside Kremlin. So Putin understands this. So to save his life and to save his power, he has to continue the war. So this is the logical fallacy, because Putin cannot go into negotiation process, because he can only make a visibility of going to negotiation process, as he made with Minsk agreements. Then the statement that any peace is better than war, as we witnessed, as we understood from the Minsk Agreements 1 and Minsk Agreements 2, they show that the peace agreements with Russian Federation definitely lead to the next war. So if we will make a ceasefire now, if we make some negotiation process now, that will lead us in the next stage of war in some years, when, for example, my kid, our children will go to the war instead of us. So to prevent this, we have to end it up right now to find a decision how can we go out from this situation. Then, from my point of view, one of the most significant logical fallacies is that stalemate in Ukraine, which means the ceasefire and low intensity of the conflict on the Ukrainian soil, is more predictable and brings more certainty than potential Russian defeat. Because, as I already told you, there are very many expert opinions how the war in Ukraine can lead to breakup of the Russian Federation. The breakup of the Russian Federation leads to instability. It leads to the huge threats for the world security. So the Western decision makers, they think that if we choose between the continuing of war in Ukraine and defeat of the Russian Federation, the continuing of war in Ukraine is more predictable, because we already know what is the war in Ukraine. We can count our funds that we financed, and we can guarantee the support to Ukraine with disregard of how many Ukrainians die and how long they will suffer, but this is predictable. And what is not predictable is potential Russian defeat, because it can lead to the destabilization inside the Russian Federation, and destabilization can lead to the dramatic changes in the international security, including nuclear weapons proliferation, China expansion, and so on and so forth. Then you all know this narrative, the NATO participation in exchange for territories. Of course, it was already debunked several times. The person who said this narrative, he said that he didn't mean anything about this. Many speakers from NATO and from the United States, they said that this narrative doesn't have anything in common with the reality, but the word went out. People started to talk about this. So people started to say that we have to have all options on the table. Unfortunately, I think that this is also the logical fallacy, because this is not leading us to some kind of solving the problem issue. So all the decisions that, meaning not the defeat of Russia or not the defeat of Ukraine. Obviously, Ukraine cannot be defeated, because then political positions of very many Western politicians will be harmed, in my humble opinion. So everything which is not zero-sum game result, everything will be the prolongation of war, now or in some like 4, 5, 7 years. So by trying to put another options on the table, we just do the prolongation of war. Again, I would like to underline that Vladimir Putin is playing the zero-sum game. It is impossible to build a situation when we can put together all the dots and say that we can, make some compromise or consensus with the Russian Federation with Putin's rule. That means that it will be only the visibility of peace. It will not be sustainable peace, but the world security will be stay in the same harmed situation as it is now. And again, certainty is more valuable than values, which corresponds with the stalemate is more predictable than potential Russian defeat. So as I said, there is a certainty
of continuation of Ukrainian war on Ukrainian soil. And there is uncertainty of the Russian defeat, because Russian defeat means that we don't know what will happen inside the Russian Federation. In my humble opinion, to have a consensus, at least between partners, we have to consider two sides of, I would say, our willings, our terms that are present now in Ukrainian public and expert society and in Western. So there is a very good document which calls Sustainable Peace Manifesto, which was signed by about 150 Ukrainian experts and prominent opinion leaders. You can Google it. It has special website. Sustainable Peace Manifesto has all the list of demands, what we see as sustainable peace after the war. But in my humble opinion, it can be reduced to two critical axiomatic demands. First is the territorial integrity of Ukraine. And unfortunately, or fortunately, this is not deniable because this is being put in Ukrainian constitution. We cannot change it. We cannot, the political person or political leader who will say we will change the constitution to, to say that we will not restore some territories that are occupied now by Russian Federation. This person will commit a political suicide, and maybe not even political suicide, but a real suicide, because he will be attacked hugely by Ukrainian army and soldiers who are dying now to restore this territorial integrity. So this is axiomatic wish, I would say. And second is guarantees against potential recurrence of aggression in any malicious hostile actions targeting Ukraine. And I underline guarantees, because it appeared after Budapest Memorandum that the word assurances means nothing. So there should be guarantees, really, that this war will never be repeated again. From my perspective, I think that what Western experts are putting in their publications, they can be, these wishes, these thoughts can be also reduced to 2 points. First is the socio-economic stability and integrity of the Russian Federation as a state. Because this socio-economic stability and integrity will be ruined, then there is a possibility for destabilization, which leads into nuclear weapons proliferation, which is critical threat for all the world's security. And of course, this second, which is nuclear weapons full control and non-proliferation, and China deterrence. At least this is what I can see from all those publications that I read, starting from Mr. Van Krebel, who said that we have to be afraid of the Russian Federation defeat, ending up with Tatiana Stanova, Alexander Motel, and other prominent experts that publishing these issues. So, in my humble opinion, the terms of consensus can lead to the real consensus, which is the refederalization of the Russian Federation. And this word is already like flowing into the expert public. What does it mean? I propose you to go back to the Russian Federation Constitution and read the first article of the Russian Federation Constitution, which says in 2 paragraphs, first paragraph is that the Russian Federation, Russia, is a democratic federal law-bound state with a republican form of government. And second paragraph, the names Russian Federation and Russia shall be equal. Well, both of these statements are obviously false. This is untrue. The pillar and the basement of the Russian Federation, which is put in the constitution of the Russian Federation, is fake. First is, of course, Russian Federation is not a democratic state. This is obvious. This is very obvious. Secondly, this is not federal state. Because if you go down in these articles of the Constitution, if you see what is the situation in the Senate, the upper chamber of the Russian Parliament, and you see what is the situation in the State Duma, the lower the chamber of the Parliament of Russian Federation, they are being under control of the administration of President of Russian Federation. Sergei Kiriyenko, who is the first deputy of head of the president administration of Russian Federation, is ruling the internal politics in Russian Federation.
So this is not a federation. This is empire by definition. If you take the imperial understanding how empire behave themselves, so what Russian Federation is doing is behaving like an empire. So it's not a federation. And of course, it's not a republic because it's empire. Because like imperial rule of authoritarian leader cannot like give an opportunity to republican rule when the subject of federation can defend their interest in the Senate through their senators, or can defend the human rights through the members of Russian Parliament State Duma. And second paragraph, Russian Federation and Russia shall be equal. In my humble opinion, this is also untrue. Russian Federation and Russia cannot be the same. And this is very simple way how we can check it out. For example, Tatarstan. Tatarstan, one of the subject of the Russian Federation. In 1992, it presented the referendum for people of Tatarstan, and people of Tatarstan proclaimed that Tatarstan will be independent sovereign state. And then, after the referendum was provided, there was a federal agreement, which is now absolutely forgotten in Russian Federation. In 1992, Boris Yeltsin created a federal agreement between the center of the Russian Federation and the federal subjects of the Russian Federation. That federal agreement was signed for 10 years. And after the Russian Federation Constitution was adopted, it was never picked up again and reviewed. So Tatarstan is obviously the part of the Russian Federation because it's written in the federal agreement and the constitution of the Russian Federation. But Tatarstan cannot be Russia because Tatarstan is the place where Tatars living. They talking in Russian and Tatar language. But Ukraine is also the country when we are talking in Ukrainian and Russian language. But Ukraine is not Russia because Ukraine is proclaimed independent state. So I say that Tatarstan, according to Russian law, cannot be Russia. It's the Russian Federation, it's the part of the Russian Federation. In my humble opinion, it is very important how to differ Russia from Russian Federation and how to understand then that both statements of the first article of the Russian Federation Constitution absolutely untrue. So how Russian defeat looks like? To explain what is Russian defeat, we have to explain what is Russia and what is defeat. And by these definitions, we can show what is the end game for this war. So Russia is imperial psychological informational concept, which was specifically made how to show that Russian Federation cannot exist in other way but through the authoritarian rule of Kremlin. So Russia is the model of an empire. It's not a real legislative entity. This is just a narrative. This is just propaganda model. Russian Federation and Russia are absolutely different entities. And by the way, again, Russia has started from a coup d'etat. In 1993, actually, after there was a huge, or was it 1992? Of course, the capture of the parliament of Russian. 1993, because 1992 there was negotiations about new Russian constitution has started. Several variants of Russian constitution were presented to Yeltsin and to Russian people. And because Boris Yeltsin wanted to have more power as a president of the Russian Federation, he shot into the parliament. So actually, this is not Vladimir Putin who created Russia as an empire. It was Boris Yeltsin who created this empire, who violated the people's rule in this country. And since then, since 1992, when the parliament was destroyed by tanks in the center of Moscow, Russian Federation and its constitution is maintaining the empire as the model of state. And what is defeat? What can we mean by what is definition by the word defeat? In my humble opinion, we can call defeat the liquidation of this power vertical that undermines the Russian
federation constitution that turns federation into the empire and makes the Senate and Duma, this is not real government bodies, this is not real people representation, this is just decorative bodies that just do what Putin wants, what emperor wants. By the way, power vertical became a very huge meme since I would say 2001, and even I bet you all know this Brian Whitmer podcast, which is running for years, and he's brilliant in his expertise on the Russian Federation. So, what is Russian defeat? This is definition of Russia and definition of defeat. Russia is not Russian Federation. So, if we defeat Russia, Russian Federation can stay untouched and even much more in better state. And defeat, this is ruin of the Kremlin vertical. So what can be the result? What can be a game of the Russian defeat? First is, we don't care who holds the power in Kremlin anymore. Whether it's Vladimir Putin, or maybe that will be Khodorkovsky, maybe that will be Navalny, maybe that will be Patrushev Senior, Junior, or anyone else. The point is that should not matter to us, because it's a federation. It cannot be run like an empire state. So if Russian defeat will happen, we don't care anymore who is the president. Well, we care, of course, but we do not feel the threats of, keeping his face. I remember all these talkings about that we should keep the face of Vladimir Putin, and nobody understood in Ukraine what is he with his face, so we should keep it. Russian people and Russian Federation will be in much more better state than now, because Russian people will have more freedom. The Russian Federation will be much more, sustainable and eager to develop itself. Then, of course, deterrence of China. There is no any reason how to be the minion of China or vassal of China if the Russian Federation is the independent state which has its independence, integrity, and which is much more important. For example, Yakutia or other regions of the Russian Federation, they have their vision of their future, how to cooperate with the Western states and with the other states of the world. So why then to be to comply with what China wants? Normalization in Africa. Today, I read that there is another coup in Gabon. We have pending situation in Niger. We have pending situation in Mali, in Central Africa, in Sudan. So in my humble opinion, all these tensions, they cannot be possible without the direct intrusion of the Russian Federation and Wagner Group and so on and so forth. So with the defeat of Russia, as I present to you, I think there is a huge chance for normalization in Africa. Territorial integrity for Ukraine, and it can happen on the basis of people's will. So when we take out the Russian Federation pressure from the occupied regions now, they definitely will be more healthy with or without violence from the Ukrainian armed forces. We had a conversation, by the way, with discussion about the so-called the cognitive deoccupation of Crimea. And the discussion was about the military recapturing of Crimea. But if we will recapture Crimean Peninsula in a military way, and we will establish the Ukrainian rule in occupied Crimea after this recapturing, we will turn Crimea into lifelong pre-war zone, pre-front zone. If the Russian Federation will be in the state that is now, then even the recapturing of Ukrainian territories will not bring peace to these territories, because the situation in the Black Sea and the amount of the military presence of the Russian Federation naval forces in the Black Sea, of course, will turn Crimea in a lifelong military zone because of the threat from the ships, from the submarines, and so on and so forth. Not saying about propaganda efforts and all the stuff, and sabotage groups and so on. And of course,
if Russian Federation will change, that will bring the absence of the threats to the European Union states, and of course for Ukraine. And that's including for Baltic states, for Poland through the absence of the pressure on Belarus. And Belarus has also very many chances how to become a democratic state. If we will not have the end game, so what is the no end game situation? As a result of the bringing stalemate or settlement or some kind of ceasefire agreement to Ukraine. Again, getting back to issue of the logical fallacy, this will not bring the low intensity of the conflict and low intensity of the expansion of uncertainty. Instead of huge war military operations, there will be covert operations of the intelligences, including territories of the European states. I would like to remind you about the murder of Khangoshvili. This is a Chechen dissident who was killed in the center of Berlin. So that was really covert operation of Russian intelligence. They came to center of Berlin and they killed a person they didn't like. In my humble opinion, this will continue. And if Ukrainian state will not have enough power to deter Russian military presence in Ukraine and how to liberate occupied territories, I think Ukrainian intelligence can also target different Russian officers or Russian officials on the territory of the third countries. Decline of the European idea, because Ukraine is the living example of how European idea works. The European idea about the freedom of nations, about freedom of people. So if Ukraine will fail on this path, the European idea will go in decline. We still have the huge threats of Moldova, Georgia, and Belarus. And these threats will be go further and further and increasing. And then deployment of nuclear weapons, which is already happening in Belarus. We don't know on what scale, but it's already happening. And of course, the increasing aggressiveness of the other authoritarian ruling regimes in China, Iran, and North Korea. Just to wrap it up with pictures. So in my humble opinion, now Russian defeat and the stalemate in Ukraine can be put on kind of this graph. So we have this predictability and control line, and we have the certainty and uncertainty. So Russian defeat is now being presented in the expert materials and as highly unpredictable, uncontrollable, and far from certainty. In the same time, stalemate in Ukraine or any kind of ceasefire agreement being presented as the certain, something certain, something close to control. And in my humble opinion, maybe Lindsey Graham is also thinking that elections in Ukraine bring more predictability and control instead of Russian defeat. But in my humble opinion, everything is 180 degrees opposite. So Russian defeat can bring more certainty and control in the spectrum of international world security, and stalemate in Ukraine will increase uncertainty, not only for Ukraine, but for the Western states. So how to do this? How to came to the end game? First is, of course, the provision of all the necessary weapons for Ukraine. We see that all those decisions that could be made in the first part of the 2022, they all being made by now, including F-16s. So if we had these decisions a bit before, a bit earlier, maybe we could have more intensive counteroffensive, maybe more good results for now on the battlefield. All the issues, all the questions will be solved on the battlefield. But as I told you, as Vitaly Portnikov, Ukrainian journalist, has underlined in his interview, without political decision, the situation on the battlefield cannot be changed. So first goes political decision, and then after the political decision, providing necessary weapons to Ukraine can change the situation till the middle of the next year. And this is how we can have the stable situation before the US elections. We can stable situation for Ukrainian elections after defeat of Russia, and everybody will be happy, in my humble opinion. The decline of the power vertical. This is the result of the defeat of Russia
which will bring the opportunity for different federal subjects of the Russian Federation. And I would like to also to point your attention to the example of so-called Prigozhin phenomenon. So after Prigozhin attempt for coup d'etat, I usually try to explain it. Maybe you can imagine yourself on a place on certain governor of the Russian Federation. Imagine that you are governor of the Jew autonomous republic somewhere on the edge of the world, or on the border with China, and you get information that Prigozhin is like marching on Moscow. What you will do? In my humble opinion, people sitting on these kind of positions, they will just do nothing. They will wait what's going on to be in Kremlin, who will be the next emperor. And if that will be Prigozhin, so we have to comply with our interest in Jew Autonomous Republic, or in Khakassia, or in Yakutia, or in Dagestan, or in Chechnya. Ramzan Kadyrov will think, okay, Putin is not a Tsar anymore, so we have to comply with another Tsar because it's about money that is Moscow giving to Chechnya. So in my humble opinion, the defeat of Russian army in Ukraine can bring very many opportunities for federal regional elites. And to use this opportunity, we have to be cautious about making negotiations with these regional elites. We're talking about the necessity of negotiation with the Russian side. And I'm fully supporting this issue, but we have to have negotiations not with the war criminal Vladimir Putin, but with those regional elites that can provide more stability in the regions, that can provide more certainty, and that will think about their interest, true interest, not imperial interest, but true interest of the people, of the local regional elites, of the maybe corrupted groups that run the Russian regions, but this is their real interest. And I would say they will always pick money over the loyalty to Tsar. If they will be forced to make a choice between money and loyalty, they will choose money and the future. Refederalization is the restoration of the constitutional principles of the Russian Federation and ability of the local regional elites to defend people's rights in front of the federal central power. Very few words, because I'm taking too much time, I guess. Very few words about the instruments. So it's the restructuring of the sanction policy. Now sanction policy doesn't have any, result, any aim, I would say. So it's directed against Putin to make Putin make a decision to withdraw the invasion. But Putin cannot do this because he is using another motivation. The war in Ukraine is the guarantee for his prolongation of his power, and his power is the guarantee for his life. He just cannot trade his life. He cannot comply with the demands. We will leave the sanctions when you do the right thing and you withdraw your troops. So the restructuring of sanction policy should be directed not against Russia overly, but it should be directed to how to strengthen our position with the negotiations with the federal subjects, to make them make a right choice, not for loyalty to Putin, but for the loyalty to their future and for more money, because future makes more money. Cooperation and business as usual with the Western states makes more money for them, makes more future. And that should be a decentralized and horizontal negotiation process with between the Western political players and the Russian local regional elites. Unfortunately, Ukraine for now, I would say Ukraine cannot offer anything to regional elites because all the uncomfortness which is being done to Russian elites is being done by the Western states, by the US, by the Great Britain, by the European Union, which are imposing sanctions. And so the strengthening of Ukraine and negotiations with the Russian regional elites can make the other path than negotiations with the central federal power. I will stop on that. I think that, well, these instruments, they are not only for Ukraine, but it's more for the international community. If the international community is really, interested in stopping this war and in the end game. Thank you. I will give the floor to my colleague, and I will be ready to answer any questions.
Дякую Дмитру за таку змістовну доповідь, у якій насправді дуже багато було тих аспектів, про які я, власне, так само хочу сказати, уточнити, прояснити, тому що значною мірою ідея цієї доповіді, вона була скоригована під час нашої минулої з Дмитром зустрічі, в ході якої таким, насправді, дещо спрощеним евристичним методом вдалося дещо нам зрозуміти, раптово те, що мало значення інсайту. Не інсайду, а інсайту. Це дуже важливо. Мене звати Ярослав БОЖКО, я голова Центру політичних студій «Доктрина», лауреат премії Європейського парламенту, політичний аналітик, близнюки. Ось, специфіка ситуації насправді полягає в тому, що Україна у тому, що ми зазначили в заголовку до Заходу, комунікуванні до західних партнерів, залишається певним чином заручницею свого власного дуже низького якості знання про західний світ. Це важливо відзначити. І це нікого, можливо, не турбувало так сильно до моменту, поки наше власне існування не було так сильно детерміновано геополітикою, міжнародною безпекою, політикою західних держав, як це є сьогодні. В чому особлива специфіка? В тому, що українські спроби повпливати на західний консенсус щодо України, щодо Росії, щодо світу завжди традиційно базувалися на уявленнях про певний ідеалістичний вимір демократії, який є імперативним, і тому Захід чомусь зобов'язаний йому слідувати, а ми, просто натискаючи на цю кнопочку, будемо отримувати потрібний нам результат. Перша ілюзія, з якою насправді треба давно розпрощатися. Демократія – це не чарівна паличка для Заходу, це просто даність, в якій він живе. Ніхто не ідеалізує даність, даність нікого не мобілізує. Мобілізує завжди трошечки віддалена абстракція. Другий фактор – це те, що західний світ, до якого ми апелюємо, ми постійно апелюємо з точки зору справедливості. Уявної, конструйованої, вигідної нам концепції справедливості, яку ми особисто з наших позицій вважаємо найбільш адекватною часу і обставин, в яких ми знаходимося. В чому проблема? В тому, що Російська Федерація знає Захід набагато краще за нас. І от поки ми намагаємося наше бачення політики накинути західним державним органам, Росія адаптує свою політику до того, щоб впливати на західні державні органи. Усвідомлюючи, що ось цей загальний західний фрейм, він є першочерговим, і під нього вона адаптується. Тому час від часу ми бачимо, як Росія починає активно критикувати, наприклад, права ЛГБТ, так, активно, там, де треба, критикує мігрантів, там, де треба, раптом критикує расизм західного світу, грає то на лівій, то на правій дошці. Просто не тому, що ці дискурси такі важливі для росіян, а тому, що ці дискурси існують в західному світі, вони є точкою тригеру. Так ось, нам у своєму комунікуванні з Заходом, в тому числі щодо теми можливого розпаду Росії, треба відійти від нормативності, від спроб закликати Захід повернутися до яких там цінностей, які вони забули. Тому що значною мірою ці цінності, наше їх сприйняття породжене низькою якістю усвідомлення реалій західного політичного життя. Це певна ідеалізація наша західного способу життя, який, звісно, чимось кращий за український, але універсально точно немає однозначного критерію. Тобто відмова від ідеалізації означає, що наші концепції, які ми просуваємо на Захід, повинні мати в основі не фрейм «Захід повинен, бо Заходу краще, бо справедливість і демократія». Наші фрейми повинні і зобов'язані мати безпристрасний описовий формат. Замість тотальної нормативності. Щось є такий високий норматив. Цінності, демократії, справедливості. От ми зараз провалимо цю планку і світу кінець. Це ілюзія. Захід ніколи в таке не повірить. Це українці в таке можуть повірити. Так? Треба замість цього запропонувати безпристрасний аналіз. А що насправді буде зі світом,
якщо Росія продовжить далі існувати. Тут я так само закликаю відійти від дуже агресивного україноцентризму, тому що наш так званий wishful thinking змушує нас сприйняти реалії таким чином, що, дивіться, якщо Путін програє війну в Україні, то його режиму настане негайно кінець. Це хороша теза. Вона мені подобається, бо вона показує велич нашої держави. Але важливий момент полягає в тому, що від того, що Путін зазнає військової поразки в Україні, в Росії не з'являться люди, які готові за це йому пред'явити чек і сказати: Владимир Владимирович, ви виновний, пройдемте к стінці. Це все ілюзія. Немає кому спитати з Путіна в Росії. Це перший фактор. Так? Ми маємо виходити з того, що процеси розпаду Росії закладені її внутрішньою логікою і обставинами існування. А кожна війна, яку Росія проводить так чи інакше, є просто спробою накинути на суспільство певний фрейм. Тобто секюритизувати певну загрозу. Раджу всім почитати про феномен секюритизації, це з Копенгагенської школи міжнародних відносин, коли певне явище виводиться в статус екзистенційної загрози і стає засобом політичної мобілізації. Тобто те, що Росія починає війни, це означає значною мірою, що російське керівництво відчуває вірогідність краху держави завчасно. І підходить до цієї вірогідності, таким чином перестраховуючи себе, влазячи у війни і даючи розваленому наскрізь зсередини суспільству російському з низьким рівнем довіри, з тотальною недовірою одне до одних, з розвалом цілої низки державних і соціальних інститутів, намагаються дати певний сурогат ідеології. Ідеологію в російському суспільстві причепити дуже важко, бо ніхто ні в що не вірить. Тому замість ідеології з'являється ось цей феномен безпеки, феномен секюритизованості, який походить з цих воєн. Так ось нам важливо підкреслити розпад Росії, закладений логікою її існування останні десятиріччя, існування, скажімо так, одночасно і без високих економічних успіхів, і без соціальних успіхів, з однозначно негативним контрастом, до речі, щодо Радянського Союзу. Пересічний росіянин вважає, що він живе точно гірше, ніж в Радянському Союзі, хоча це абсолютно не так. Сучасні росіяни точно багатше за себе самих в Радянському Союзі і можуть собі більше дозволити навіть під санкціями. Тобто ось цей фрейм загальний про те, що нинішня Росія існує якось так без сенсу, він російським керівництвом дуже цілком собі взнається, і кволі спроби ідеологізації російського політичного простору регулярно провалюються в Росії. А що це означає? Що raison d'être, сенсу до існування внутрішньої мотивації ця держава не має. Наша держава має, як показало і 24 лютого, і до того війна на Донбасі, і Майдан, що є критична мобілізація, тому що люди визнають певні сенси, як колективні, що ці сенси нами управляють, що ці сенси здатні транслюватися, поширюватися, і що вони точно не розмінюються якось там на гроші. В Росії такого фрейму немає. Що це означає? Що суспільство є глибоко кризовим і живе в стані аномії. Ще раджу напогуглити соціальна аномія, класик соціології Дюркгейм. Це означає, що суспільство живе в стані постійного переходу і зміни, яка нічим не закінчується і просто руйнує соціальні норми взаємодії. Тобто в російському суспільстві зараз певним чином немає соціальних норм. От як в якомусь селі в Афганістані, в якому вже 50 років війна, і всі вже забули, що таке етика, мораль і «не укради», ось так певним чином в Російській Федерації, просто з корекцією на локальні політичні соціальні обставини. Це означає, що Російська Федерація, особливо давайте це ще все помножимо на той фактор, що в нинішній Росії відсутня модель політичного транзиту влади. Що таке політичний транзит влади? Це передача влади від одних до інших. Так ось зараз нинішня Росія, навіть на тлі Радянського Союзу і Російської імперії, з цим має найгіршу ситуацію. В монархії був порядок престолонаслідування, були умовно якісь Романови, яким можна було передати трон. Якщо один неспроможний, його вбивали табакеркою, шукали іншого Романова, але
був зрозумілий коридор рішень. В Радянському Союзі було, в принципі, політбюро. І всі розуміли, плюс-мінус, що десь із цієї колоди витасовується ферзь, пішка, яка приходить в дамки. В нинішній Росії немає ніякої ясності, хто буде після Путіна. І це дає усім гравцям, які мають хоч трохи сили в Росії, спробувати себе в якості тих, хто претендує на владу. В чому специфіка? В тому, що авторитарне правління, таке жорстке, як в Росії, це щось подібне до чорної діри, але вона засмоктує не найменші тіла, а найбільші. І залишаються лише найменші. Сірі люди, такі одинички. І от коли ця чорна діра на прізвище Путін помре, то вийде так, що ніхто не матиме цієї повноти гравітації, щоб повністю керувати цією системою і зайняти той вакуум, який по своєму уходу створить Путін. В чому специфіка? Розвал Росії неминучий. Хоче це бачити Захід, не хоче. Допомагає він цьому або заважає. Хоче цього бачити Україна чи не хоче, розвал Росії неминучий. Неважливо, скільки грошей США або Україна, або хто завгодно вкладуть в те, щоб пришвидшити або зупинити цей розвал. Він все одно відбудеться з внутрішньоросійських причин. І тут ми хочемо запропонувати Заходу просто розвернути модель до описової. Тобто описати ці речі, сказати, що насправді немає дуже великого значення, що Путін програє війну в Україні. Його режим все одно буде розпадатися по внутрішньоросійським причинам і буде розпадатися з тією швидкістю, яка закладена російською політичною логікою. А ви далі можете дивитися, або ракова пухлина остаточно з'їдає хворого з ядерною зброєю, або ви намагаєтеся провести екстрену хіміотерапію. Чому для нас це важливо? Тому що насправді ця війна як ніколи політична. І питання навіть застосування військ на окремих ділянках фронту росіянами дуже часто походить з політичної логіки. Тому ж, найкращий приклад – це, звісно, Бахмут. Тобто те, як росіяни брали місто, яке, очевидно, не коштує таких величезних військових втрат, які могли би бути застосовані росіянами набагато більш раціональніше на інших ділянках фронту, але була політична задача. І це не від дурості Путіна, повірте. А це тому, що Російська Федерація розуміє, на Заході зараз первинною все-таки є політика, а не війна. Тобто Захід надає нам озброєння, виходячи з певної концепції війни. А концепція війни походить з більш або менш бажаного для себе політичного майбутнього. Так от наша задача – відфреймувати український наратив, українську перемогу, такі рамки, щоб це виглядало не більш справедливим майбутнім. Справедливості всі, до речі, бояться на Заході. Про 1917 рік трошечки читали. Не більш справедливим, а більш стабільним і прогнозованим. Тому що лише в цій стабільності і прогнозованості західні компанії зможуть далі заробляти свої гроші, західні уряди далі зможуть опиратися на наступний срок, і західні виборці далі можуть брати свої кредити. Збереження цієї стабільності – це наша задача. Поки Росія намагалася фреймувати ось цю ідею, мовляв, віддайте нам Україну, все буде спокійно, саме в ці шати стабільності. Все буде прогнозовано і зрозуміло. Так ось тепер наша черга зіграти на цьому полі. Дякую. Дякую, Ярослав. Колеги, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Ми на цьому закінчимо. Вибачте, що трошки перебрали наш час, але для нас це дуже важливо, тому що ми, по суті, вперше це вербалізуємо на таку важливу аудиторію. І я вважаю, що саме в контексті тих наративів, які ми чули від офіційних осіб української влади продовж останніх 18 місяців, це дуже важливо було зробити, тому що ці два наративи обмежувалися відновлення територіальної цілісності України і з нового року, цього 2023 року, велика чисельність офіційних осіб України говорили про розвал Росії. Ми говоримо про те, що розвал Росії відбудеться незалежно від того, як виживе Україна чи не виживе. Буде Байден підтримувати Україну скільки треба чи не буде.
Проблема в тому, що для України дуже важливо, чи цей розвал Росії відбудеться завтра, чи через 20 років. Хотілося б, звичайно, щоб завтра, але, ймовірно, завтра його не буде. Але через 20, 30 або 50 років це відбудеться в будь-якому випадку. Якщо ми спільно розуміємо, що стабільна Російська Федерація, як держава, яка контролює ядерний арсенал, це є наша зацікавленість, це означає, що тільки перемога України у війні може зробити Російську Федерацію стабільною демократією. Виключно перемога на полі бою зможе зробити світ більш стабільним і передбачуваним. Дякую дуже. Олег Олійник, старший науковий співробітник Інституту всесвітньої історії. Дуже дякую за сьогоднішню зустріч, дуже важлива. От і ваші доповіді дуже є слушними. Але коли ми говоримо про вихід з війни чи закінчення війни, то обов'язково ми маємо в тих умовах, які сьогодні склалась, військова перемога України на полі бою, це є обов'язковою. Але крім того, ще дуже важлива перемога інформаційна, на інформаційному полі. Оті багато сьогодні наративів, які формуються на Заході і навіть всередині українського суспільства, і той же Портніков говорить там про політичні рішення, мотивуючи тим, що начебто Збройні сили України десь там не так вони активні, як вони планували. І в більшості цих випадків ці висновки роблять люди, які не є, і той же Портніков, він не є воєнним експертом, він там політичний, можливо, експерт, а військову справу він не дуже знає. І на Заході так само ми бачимо, що періодично в пресі такі регулярні, як і навіть в газеті Більд німецькій, там Ньюсвік, з'являються статті якихось авторів, які кажуть, що от там повільно просувається, хоча вони зовсім не усвідомлюють ті військові умови, в яких сьогодні Україна веде, а вони зовсім відмінні від тих, які були раніше, і взагалі те, що зараз відбувається в військовій історії, це вперше в світі. І тому сприймати це, скажімо, але чому воно впливає? Тому що вони, скажімо, публікуються в такій пресі, наприклад, Більд виходить кожного дня, Ньюсвік щотижнево, і це, скажімо, засоби масових інформацій, які мають певну довіру населення, тому що вони, як правило, пишуть про життя там своє, і вони, в принципі, мають певну довіру, і коли вони пишуть такі статті про військові, то це певною мірою для пересічних громадян має значення. То вони формуються от такі, скажімо, як ви навіть сформулювали, скептичні відносини. Але якщо ми почитаємо західну пресу з боку професіоналів, наприклад, як там той же ж інтерв'ю давав голова Об'єднаного комітету штабів Сполучених Штатів Америки Міллер, чи цей командуючий Збройних сил Великобританії Редікенг, чи там директор Інституту війни, бивший генерал Кінг, він взагалі каже, що те, що українська армія робить, це є унікальним. Вони в тих умовах, які сьогодні склали, це просто дійсно подвиг. Але чому воно не сприймається, скажімо так, от загалом? Тому що це поодинокі інтерв'ю, а треба оцю інформацію розкручувати, і тут повинна бути перемога саме на інформаційному полі. Це перший такий момент, і це дуже важливо, сформувати, наприклад, у тих же американських виборців реальний стан про ситуацію в Україні. Тому що інколи там сьогодні преса, і інші засоби є проросійськими, які досі зберігають свій вплив. І, на жаль, тут, мені здається, трохи воно, розумієте, треба теж зрозуміти, що перемога – це перш за все на болі і рівноцінна інформаційному просторі, як на Заході, так і тут. Щоб цей наратив. Другий, ще я би хотів сказати, що в Україні не знають про Європу і не знають про Захід. Я тут трошки не погоджуюсь. Дуже добре знають і Європу, і Захід. Просто методи, з якими українська сторона співпрацює з Заходом, вони відрізняються від російської. Росія нагло пре своїми грошима, підкупом, своїми агентами, і то все, і це певною мірою дається. А Україна, як молода європейська держава, відстоює свої інтереси в рамках того, як це діє. Тому от цей момент не треба бояти слова справедливість. Байден в одній з своїх промов, він так і сказав, що ми виступаємо за справедливе рішення.
і на Заході це слово звучить. Так що це слово нормальне, і його можна пропагувати і до цінності, і воно ніякої там нам шкоди не зробить. От такий момент. І ще такий Давайте дуже відповімо на ці два питання. От, третій момент важливий. Майбутнє Росії, я думаю, повинно вирішуватись і тими народами, які там є. Тому що, якщо ми чуємо в російській пресі, там суб'єкти Російської Федерації, як будь-хто вони називають ці свої, хто це? Держави, що це нації. Ну, ми знаємо, що от суб'єкти російські, що це таке? Якщо ми візьмемо, наприклад, статті угоди про Європейський Союз, то Європейський Союз – це об'єднання незалежних держав. Там конкретно зазначено, що кожна, будемо так сказати, суб'єкт – це незалежна держава. А в Росії це суб'єкти. От, і тут важливо, скажімо, щоб ці суб'єкти теж не просто там їм якусь формулу дати, а щоб вони теж висловили свою позицію, чи вони бачать своє майбутнє у тій політичній системі, яка є. Перше, чи має ця система називатись Російською Федерацією, якщо там вже майже половина населення не є росіянами. І причому тут Російська Федерація. А якщо брати історично, то вони цю назву взяли. Тут просто такі питання, чи має ця країна називатися Російська Федерація. Якщо Росія любить там Євразійський Союз, то хай себе і називає Євразійською Федерацією. Я погоджуюсь. Друге, чи бачать вони майбутнє в цьому політичному устрої? Чи, можливо, вони хочуть бути незалежними? Тому що навіть з діючою Російською чи Російської Федерації Конституцією кожен суб'єкт має право на вихід. Чим цей вихід закінчився для Чечні, дві чеченські війни, коли вони хотіли скористатись своїм конституційним правом, і воно було порушено. Зараз чомусь про це ніхто не згадує. А тут... Дякую дуже. Дозвольте, ми відповімо. Ми планували цей захід як спосіб створити якусь альтернативну комунікацію з нашими західними партнерами. Альтернативну комунікацію в сенсі нових ідей. Нових ідей, які можна трошки розширити спектр, про що ми говоримо. Чому, в тому числі, які були причини? Якщо, наприклад, ви подивитесь видання The New York Times за останні декілька тижнів, і те, що вони пишуть про Україну. Зверніть, будь ласка, увагу, от якщо ви відкриєте New York Times, відкриєте розділ Ukrainian War, зверніть, будь ласка, увагу, якими фотографіями ілюструються останні матеріали. Тобто там пишуть про геополітичні питання, про безпекові питання, про контрнаступ, про втрати. Я вважаю, що там десь 8 з 10 матеріалів були проілюстровані фотографіями з українських похорон, з похорон українських воїнів. От просто зайти на сайт і подивитися, якими фотографіями ілюструються. Це ж, для мене це має певне значення, яким чином або редакційна рада відноситься до цих матеріалів, або яким чином бачать, власне, журналісти те, що вони відображають. Другий аспект. Washington Post, The New York Times, Der Spiegel, який нещодавно написав про те, що все ж таки в підриві Nord Stream 2 винуваті, власне, українські якісь диверсанти. Вони дуже часто вказують в своїх матеріалах, що вони беруть інформацію від своїх джерел в розвідувальних органах Сполучених Штатів Америки, Німеччини, інших країн і так далі. Тому для мене це є очевидною ознакою, очевидним те, що оцей наратив, який існує стосовно контрнаступу України, він формується з політичного контексту. І скільки б в нас не було грошей, скільки б ми не мали спроможності розказувати західним народам і західним політикам, що ні, контрнаступ – це добре, і ми все робимо для того, щоб він відбувся успішно, це політичне рішення. А на мій погляд, політичне рішення формується з перспектив, що ці політичні гравці хочуть. І от наша спроба показати, що Russian defeat, поразка Росії, і я хочу підкреслити, що є для мене особисто з точки зору комунікації, оскільки я був заступником міністра інформаційної політики, є дуже серйозна різниця між словами «українська перемога» і «російська поразка». Тому що коли ти запитуєш у західних політиків і експертів, ти підтримуєш українську перемогу? Да, звичайно, я підтримую. I'm for Ukrainian victory. Окей.
А це означає, що Путін і Росія отримують поразку. Ні, ну ми маємо ось якось прийти до миру, тому що ось там буде. Виявляється, це дуже різні речі. І ось саме тому ми говоримо не про українську перемогу, а про російську поразку. Тому що західний світ має бути готовий і має бути зацікавлений в тому, щоб російська поразка відбулася. А якщо російська поразка відбудеться, то це буде означати, що відбулася українська перемога. Будь ласка, Ярославе. Що коротко щодо справедливості. Справедливість – це круто, але це не аналітична категорія. От чому проблема – це аксіологічне явище. Тобто це щось, чому надається цінність, а цінність завжди походить від волі, мір як волі, представлення Артур Шопенгауер. Ну, тобто ви розумієте, що у підсумку, на жаль, це дуже неуніверсальний критерій. І те, що іноді, наприклад, хтось із країн третього світу вважає за справедливе, ну, Китай, там, Бразилія, ЮАР, там, інші держави БРІКС, воно теж часто подається під соусом справедливості. Тому тут специфіка в тому, що це не універсальна зброя взагалі. І ми маємо пропонувати саме сценарій не для ідеалістів, тому що західні ідеалісти якраз підтримують Україну однозначно. Вони на нашому боці. Ми маємо створити сценарій для жорстких реалістів, які кажуть, так, ми розуміємо, але дивіться, Росія така велика, Україна така маленька, у цих скоро закінчиться ресурс, навіщо їх підтримувати, це хибна інвестиція тощо. Для них треба створити аналітичні такі категорії, які дещо для них розвернуть фрейм їхнього сприйняття, тому що політика – це передусім гра зі сприйняттями. Ніякої об'єктивної реальності в політиці не існує, забудьте це все. 21 століття, соцмережі, постмодерн, тотальний плюралізм – це такий дещо світ матриці, але Росія вже навчилася в ньому жити. І це не лише базується на підкупі, повірте. Російська Федерація дуже часто знаходить корисних дурників абсолютно за ідеєю, тому що вона розуміє, з якими ідеями і як. І самі треба акуратно десь підставити плечко. Так, і я скажу чесно, це наша проблема, що ми граємо як молода європейська держава, а Росія як стара європейська держава. Нам вже треба вчитися сприймати себе дещо в категоріях таких більш старших, досвідчених і прагматичних, тому що так чи інакше світ пост-Росії буде дуже залежати від України. Взагалі від початкових оцінок того, наскільки Україна спроможна виносити більш серйозні ролі в регіоні, і буде залежати, чи буде цей світ пост-Росії, чи Захід все-таки погодиться на існування Росії як цієї політичної химери далі. Добрий день, його журналіст Міжнародник Армія Інформ. Дуже дякую за цікаву перспективу. І в мене є два запитання. Перше стосується експертизи. Якщо ми, наприклад, порівнюємо часи завершення Холодної війни і нинішні часи, то безумовно, що Захід не був готовий до розпаду Радянського Союзу, бо експертиза та світологія, яка формувалася в країнах Заходу, зокрема в США, Британії, вони були працювати з Горбачовим, все там буде якась нова федерація і все. То 30 років тому Захід був готовий до того, що Радянський Союз розпадеться. Зараз так само Захід не готовий, що розпадеться Російська Федерація. І в мене запитання полягає в тому, як ви бачите використання поняття деколонізації в комунікації з західними партнерами, що деколонізація, та, яка була там в Британії, Франції, Нідерландів, там після Другої світової війни, це одне, але зараз деколонізація вже, скажімо так, пострадянського Союзу. І друге питання полягає в тому, де в цій комунікації такі країни, як Китай, Індія, бо, в принципі, одна з головних тенденцій, яку я помітив як журналіст міжнародний, це те, що після 24 лютого, взагалі в 22 році, всі країни Заходу відразу завели індоафриканське регіон, і свідченням цього є затвердження стратегії в США, Канаді, Франції, Німеччині, Європейському Союзі, що треба більше працювати з Індо-Пасифіком, це зрозуміло там через китайський фактор. І таким чином два запитання до вас. Дякую. Перше щодо фрейму деколонізації. Ми думаємо, що увесь світ такий, свобода Анджелі Девіс, ніякого колоніалізму. Насправді,
це фрейм винятково ідеологічно окрашений, і він не всезагальний. Риторика і дискурс деколонізації походить і залишається в основному надбанням лівого політичного крила і надбанням певним чином тих країн третього світу, які хочуть постулювати себе у форматі такого національно-визвольного лівого націоналізму, тобто дещо антизахідного, очевидно, антикапіталістичного. І найважливіший момент в тому, що в західних антиколоніальних студіях вивчаються в першу чергу і майже виключно регіони колишньої Африки і Азії. Тобто ніхто не вивчає всерйоз там Чехію, Молдову, Україну, Шотландію, Каталонію як зразки колоній. Так, тому що в їх розумінні є різниця між провінцією і колонією. Так, от Окситанія – це не колонія Франції, це провінція. І так само, як Україна, ними скоріше б вважалася провінцією Російської імперії, ніж колонією. Це різниця методологічних підходів. І тому, коли ми намагаємося так однозначно просунути фрейм того, що ось є якісь там колонії всередині Росії, то, скоріше за все, ці аналітичні рамці на Заході дуже здивуються, бо прийнято вважати, що колонії десь там за морем, а те, що всередині, воно має дещо якусь іншу властивість, навіть якщо там живуть інші народи. Тому от з деколонізацією так само, розумієте, це не настільки універсальна зброя, як нам може здаватися, але вона дійсно застосована в деяких країнах третього світу. Однак її застосування насправді потребує соціологічних досліджень. Дякую. Я, з вашого дозволу, ще додам, і я б хотів би підтримати от попередній спіч Ярослава стосовно певного цинічного і прагматичного відношення до того, як сприймають західні еліти, експерти ситуацію саме в Російській Федерації, особливо в контексті того, що наш колега Єгор Брайлян, журналіст, сказав про наслідки розпаду Радянського Союзу. Цинічний погляд полягає в тому, що, як Ярослав сказав, деколонізаційний цей трек, він важливий для академічної спільноти. І я вважаю, що він важливий. Він, треба і розказувати про нього, і деколонізація російських студій, але вона важлива для того, щоб прибрати оцей москвоцентричний погляд на Російську Федерацію. З точки зору рішень, от продовжуючи питання Єгора стосовно розвалу Радянського Союзу, в 1991 році політичне рішення розвалу Російського Союзу забезпечили Борис Єльцин, Олександр Лукашенко і Леонід Кравчук. Всі три особи були не тільки членами Комуністичної партії Радянського Союзу, але й лідерами Комуністичної партії Радянського Союзу. Вони не були деколонізаторами, вони були основними лідерами партії, правлячої партії цієї великої держави. І коли ми говоримо про питання рефедералізації Російської Федерації, то першими людьми, які будуть переслідувати свій власний прагматичний інтерес, будуть не вільні народи пост-Росії, які, безперечно, треба також їх підтримувати, треба їх чути, треба їх слухати, але найпершими людьми, які будуть переслідувати прагматичний політичний інтерес, будуть члени партії «Єдина Росія», United Russia, які знаходяться на ключових постах в регіонах і в суб'єктах Російської Федерації. І тому мені очевидно, що якщо ми беремо приклад розпаду Радянського Союзу і помилку, яку здійснив Джордж Буш-старший, думаючи, що зараз я Україну заспокою і не буде розпаду Радянського Союзу, тому що це питання не незалежності, питання не деколонізації, це питання особистого інтересу. Леонід Кравчук побачив в розпаді Радянського Союзу свій особистий інтерес як політичного лідера. І так само його можуть побачити губернатори Якутії, Чечні, Дагестану, Бурятії і так далі, тому подібне. І тому, знову ж таки, мій погляд, він більш посувається до цинічного, прагматичного. Питання такі, як справедливість, децентралізація, безперечно, вони можливі. Безперечно, ми будемо їми займатися. Але для того, щоб забезпечити деколонізацію Росії, потрібно буде трошки, 20 років. В мене їх немає, в мене дитина росте. Мені треба закінчити війну максимально швидко. Дякую.
Hello, thank you very much for organizing such a very important session. I hope that the public hears you. My name is Lotta Ruslitsky from Black Trident Defense and Security Consulting Group. I have two questions for the both of you. The first one pertains to how would you assess the level of acknowledgement or understanding of how deeply infiltrated the European Union is and the United States are by Russian agentry. And this is particularly important as we're looking towards the upcoming elections in 2024. What can Ukraine do in order to alleviate the national security threat that is being posed to the United States and others? And the second question, the slide that you presented with the reconstruction of sanction policy, would you please elaborate a little bit more on what type of reconstruction you recommend, and who do you think or suggest should be engaging with the local minorities or local powers inside of the Russian Federation in order to slowly break down that power vertical? Thank you. Thank you very much for coming in, for asking the question. Well, firstly, about the Russian presence in the Western states. Me personally, I'm as an executive director of the NGO Institute for Post-Information Society. We are running the project on the open source intelligence instruments implementation in the civil society groups and in government. And with these open source intelligence instruments, me personally, I'm working on the investigations of the Russian presence in Ukraine and overseas. For example, I have a lot of materials on France, on presence of the Russian Federation intelligences in France. Basically, it is based on the financing of the Rassemblement National political party, which is being led by Marine Le Pen. How Russian intelligence bodies gave her money to run for elections. How her party, ultra right-wing party, was infiltrated with Russian. Well, we do not have the assurance that this is agents, but this is Russian people with French document who are running for the members of the city councils, of the regional councils, of the Parliament of France. So, for example, we have a lot of this kind of information. I bet that my colleagues have certain information about Germany, about Great Britain, about the United States. Now, Igor Solovey, who is the head of the Strategic Communication and Information Security Center, which is acting on behalf of the Ministry of Culture and Information Policy, they are thinking about the project called Information Rammstein, Info Rammstein. That was an idea that was brought by the former Minister of the Culture and Information Policy, Alexander Tkachenko. But nobody actually knew what is Information Rammstein, because this is a beautiful name, but people understood what does it mean. So in my humble opinion, there is a track that we can use together to combine our efforts, I mean Ukraine and Western states, how to do investigation about Russian presence in the Western states. And this can be done on the basis of the open source intelligence, which can be, maintained by the civil society groups, by the companies, by the NGOs, by activists who are concerned about the Russian infiltration in the political parties, in the political process, and so on and so forth. So there are certain instruments that we are working with in this domain, how to develop these instruments and how to present this information for our Western colleagues. As for these sanction instruments, I'm working also with my NGO. I'm working with Ukrainian government bodies who are engaged in the sanction policy. I mean, National Corruption Prevention Agency. This is SBU. This is sometimes it's an SDC, and still I'm trying to track what the Yermak-McFall group is doing and how they put their efforts about the expansion of the sanction policy against Russian Federation. I do not see the result behind. So we have a list of sanctions that should be imposed on Russian Federation.
But in my humble opinion, sanctions is the instrument that is making a message to a certain country about the wrongdoings. So if you start the wrongdoings, the sanctions will be lifted. So we do not have this like picture of how to present to the Russian elites the ability to lift the sanctions. So when they do a list of criteria, then they can afford themselves to ask to please lift the sanctions from us. Now it's going about, for example, the owner of Yandex company, whose name is Volozh. He claimed that he is not Russian businessman anymore. He moved to Israel, and now he is asking, please lift the sanctions against Yandex company because I'm not a Russian anymore. I'm Israeli businessman, which is, of course, the very ridiculous concept. But in my humble opinion, the sanction policy should be made according to some certain strategy and to present a choice for maybe for regional elites, maybe for subject of federation, maybe for federal center. So if you keep doing what you're doing, you will be sanctioned. You will have no future. Your kids will not have an ability to go to European Union or whatever to the West to spend your money that you steal from the Russian budget. Your family is banned from going anywhere except of Armenia or India, and well, of course, you are a billionaire, but you don't have any means how to spend your money, except of maybe United Arab Emirates and whatever. But if you can trade your loyalty to Putin to what we propose to you, then these sanctions can be lifted, and then you are allowed to put at least if not yourself personally, but at least your family to be a normal world community members. For example, you stole money, you can spend them in London by making your son go to Cambridge if you fulfill certain steps towards what is being proposed by the negotiators. And this is very important issue also with negotiators. In my humble opinion, Ukraine is not ready to fulfill this role because Ukraine doesn't have something to propose. The most significant sanction efforts are being done by United States, European Union, not forgetting New Zealand, Australia, many other countries, and so on and so forth. So this is a united efforts. And of course, these efforts, they are also they go in line with certain limitations for Western businesses, which is painful, of course. And this is how we have to restructure, rethink the sanctions, how to make it happen that regional Russian elites would think that they can leave those sanctions without complying what federal center is saying. When I was working on the regional economy of the Russian Federation, I see that the sanction instruments can be directed, can be used to throw to turn up the money flow from the center to region and from region to center, because this is a corruption ramp that is built. So Russian regions, they're gathering the taxes and sent to the central federal power to maintain, to actually to feed the war. So these like lines should be turned up and somehow attacked by the sanctions. Corruption rent on the in the regions is being promoted by the sending donations and subventions from the central federal budget to the regions, and regional elite can steal the money from those budgets that are being sent from the federal state. So again, this is a target. This is very like clear target. Where can we like direct our efforts? How to make Russian elites more vulnerable for this ability to steal money from Russian budget. My plans are based on the issue that there are no any civil society in the Russian Federation
that can send the message to the government that we are suffering, so we needing like change the policy. When we turn our attention only to the federal scale, so we are like attacking with sanctions, we are attacking all the Russian Federation. There is no chance that the Russian Federation will turn the policy somehow, because this is Putin's will. But if we're targeting the regional agenda with the ability to negotiate with them and put the sanctions as a negotiation instrument, so we can leave the sanctions if you present us some steps we demanded from you, then we can make this disbalance between the willing of the region and the federal center. So in this way, then sanctions are the instrument that can be used. We can impose it or lift it. And then it's, well, now if you will tell to any, Ukrainians or to government representatives that some sanctions can be lifted from Russian Federation, of course, that will bring a huge scandal. Because, well, how you can lift the sanctions from Russian Federation if we are in war? It should be attacked constantly, day by day. But if these lifting sanctions can give more results, then this is possible. And then this is like path how this instrument can work. Not just imposing more and more and more, but also like to use it as a negotiation tool. I should add shortly. I worked as a political consultant and campaign manager before the war a lot. And I should say, if you would like to stop Russian influence on European politics, and not only European politics, you should watch for three main criteria, three main tools. First of all, just primitive, but yes, buying votes, because it's widely used in Russia, and Russia can use it widely in different countries. I heard about the situation, such situation, even in the USA, when several political groups may be connected with Russia or not, buying people votes. Just primitively buying per money. The second problem is the Russian elections and campaign managers, specialists who works for different expert networks in Russia or an election observer organizations. Main part of these election observer organizations from Russia, main parts of these political consultant agencies, political consultants networks from Russia are very, very seriously connected with Russian spy agencies, with Russian state security services, and so on and so on. As I heard, even Wagner private military company has their own network of political consultants, and they use them in African countries as in political advisors to some politicians to promote some political decisions that Russia need, and maybe to help these African corrupted politicians to solve some political conflicts or organize some campaigns. And the third problem is that idea that Russia, we shouldn't think that the main idea of Russia is gain more power to these populist far left and far right extreme parties. It's so primitive. The main idea is to crush main political consensus between center-right and center-left parties in Europe. As we watch now in Germany, Alternative für Deutschland become more and more popular. As we watch now, Confederacja in Poland become more and more popular. National Front in France. It's not the main tool. It's just an element of the game. It's just an element to make government that, yes, Western government will still be created from the normal political parties, but all this part of support of these parties will decrease and decrease with all next elections. So it will be a bigger problem, and we should understand that Russia spends much more money that we can saw in Russian corruption investigations, because we see only that part that is investigated now. Thank you.
посланник експерт Центру дослідження Росії. Десь в 1970 чи 71 році з'явилася дуже яскрава робота в СМВД, тоді радянському, Андрія Амальріка, чи доживе Радянський Союз до 1984 року. Він відштовхувався від Орвела. Радянський Союз, розпад датований 91 роком, в історичному вимірі це дуже небагато, це похибка така дуже невелика. Тому якщо говоримо про розпад Росії, я про нього писав 10 років тому приблизно вперше, то для мене це питання не політичне, не військове, а радше фізіологічне. Організм помирає, і ми це відчуваємо тією чи іншою мірою. Я хотів би сказати те, про що сьогодні не йшлося, але що є дуже важливим для розуміння Російської Федерації. На відміну від інших авторитарних режимів, іранського, теократичного, китайського, Російська Федерація є режимом, де вперше в історії, мабуть, при владі спецслужби. Якби ми взяли, намагалися утворити таку міжфракційну парламентську групу Державної думи Російської Федерації, то найбільше там було б чекістів. І з комуністичної фракції, і з Справедливої Росії, і, звичайно, що і з Єдиної Росії. З усіх потроху, але це була б найбільша така фракція. Те, що Росія розпадеться, це однозначно. Звичайно, що хотілося б дожити і побачити. І найважливішим є вказати прагматичним партнерам, що переваг від розпаду Росії більше, ніж можливих ризиків цього розпаду. Бо вони бояться, там є багато моментів, яких вони бояться. Я хотів сказати просто, що недавно група експертів, ми зробили, кожен потроху, але зрештою такий документ про те, я був у складі цієї групи, просто десь з десяток людей різних, це робили в Києві, взагалі в Україні, де на глобальному і регіональних рівнях і по країнах показали переваги від розпаду Росії. Мабуть, було б добре обмінятися цією інформацією. І це треба, мають бути кілька адресатів для цього. Владні структури, безперечно, але і опозиції теж у тих самих країнах. І, звичайно, громадянське суспільство, на яке все ж таки в країнах демократичних мусять зважати. Дякую. Дякую дуже. Я дозволю собі відреагувати. Не такий довгий час ми ведемо дискусію про розвал Росії, як, звичайно, власне, ваш досвід, але за останні 8 місяців, які я спостерігаю існування цього наративу в світовій адженді, по-перше, можна сказати, що він змінився від тотально маргінального, який був, скажімо, ще в 17-18 році, до такого, про який говорять, власне, і експерти, і політики. Але за останні 8 місяців я багато разів переконався, що слова «розпад Росії», «розвал Російської Федерації» вони є токсичними для західної думки. І тому я вважаю, що, наприклад, в українській політичній реальності ось з нового року про це почали говорити. Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони, про це говорив практично з самого початку широкомасштабного вторгнення. Дуже активну позицію почав займати Олексій Данілов, секретар РНБО українського.
Дещо таку навіть певні сигнали посилав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стосовно цього, і навіть Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, в окремих своїх коментарях натякав, що, власне, відновлення територіальної цілісності недостатнє для української безпеки. Але за останні, власне, місяці 2-3 я спостерігаю, що цей наратив абсолютно зник. Я вважаю, що цьому є підстави, які полягають в тому, що для західних суспільств цей наратив є абсолютно токсичним. Вони не тільки не бачать в цьому якби перспективи. І тому я зробив висновок, що на короткому горизонті планування і діяльності немає сенсу їх переконувати, що розпад Росії – це щось добре. Ми розуміємо, що воно відбудеться хоч так, тому що динаміка така політична, тому що це недорозвалений Радянський Союз. І в будь-якому разі така політична конструкція, вона знайде свій кінець. Наша проблема полягає в тому, що ми знаходимося у війні, а розпад як природній процес, він може відбутися до завтра. Наприклад, як в Радянському Союзі денежної реформи не буде ніколи, а сказали вечором в четвер до утра п'ятниці. Раз поміняли там. Тобто це може відбутися завтра, а може відбутися через 20-30 років. І наша проблема в цьому є, що у нас немає цих 20-30. І тому наша пропозиція полягає в тому, щоб відмовитися від комунікації розвалу Росії як якоїсь вигоди. Тому що це дуже важко. Я намагаюся комунікувати вигоду від рефедералізації. Рефедералізація в себе може включати суб'єктивізацію конкретних народностей, політичних конструкцій всередині суб'єктів Російської Федерації. Татарстан, Мініханов вже він дуже ображений на те, яким чином з ним поводиться Путін і взагалі політична конструкція. Тобто це все там можливе. Але на даний момент моїм ключовим контрагентом є представники західних політичних еліт, які мають надати Україні спроможності. Тобто гроші і зброю. Для чого спроможності? Для того, щоб перемогти Російську Федерацію. Для чого перемогти Російську Федерацію? Для того, щоб забезпечити виконання Російської Конституції самими росіянами. Рефедералізація і право суб'єктів на відстоювання своїх інтересів перед федеральним центром, тобто руйнування імперії. І мій меседж полягає в тому, що ми можемо перемогти імперію, а залишити цілісною Російську Федерацію як незалежну державу. І я маю на меті, щоб цей наратив був сприйнятий більш, скажімо, об'єктивно, більш сприятливо і, принаймні, якимось чином не так сказочно, як розпад Російської Федерації. Тому що те, що я бачу в публікаціях іноземних експертів, починаючи і російські експерти, як Тетяна Станова, які в екзилі знаходяться, вона дійсно пише дуже серйозні аналітичні матеріали політологічні, і американські експерти, і в тому числі Янош Бугайський, який постійно говорить, що розпад відбудеться, вони сприймаються скептично, тому що ніхто, і я думаю, що Джордж Буш-старший, він мав абсолютно легітимні причини відмовлятися від ідеї того, що Радянський Союз розпадеться. Бо не хочеться нікому множити свою роботу з однієї країни на 15. Я спілкувався з політичним лідерством одного суб'єкту, а то тобі треба свою увагу розподілити на 15 суб'єктів. Це, це людська лінь, це абсолютно логічний природній процес. Моя мета полягає в тому, щоб ми знайшли консенсус, який буде результат поразки російської армії на території України, для того, щоб цей результат задовольнив ключових політичних гравців. Якщо вони будуть задоволені цим ключовим результатом, а як добре сказав Ярослав, головний результат – підвищення стабільності. Підвищення стабільності – це більше грошей, це менше витрат на безпеку і оборону, це менше качелей емоційних, які не дають нормально планувати виборний процес і політичний процес. Тобто це одні переваги. І ось ці переваги політичні повинні конвертуватися в надання Україні зброї для того, щоб закінчити цю війну до середини наступного року. Це така моя мрія.
Колеги, давайте вже переходити в кулуари, а то ми і так уже два роки працюємо. Да. Дякую дуже, що були з нами. І, звичайно, що ми відкриті до будь-яких запитань. Можна через наших колег, через представників дирекції направляти нам питання, зв'язуватись з нами. Я надам будь-яку необхідну інформацію для всіх. Дякую. Дякую всім за участь.